আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আই হোপ আই এম বিং অডিবল। আপনাদের সবার জন্য আজকে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস থেকে নিয়ে এসেছি আরেকটি ওয়েবিনার। আজকে ওয়েবিনারের টপিক হচ্ছে IELTS রিডিং ম্যাচিং হেডস উইথ প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, IELTS রিডিং পার্টে ম্যাচিং হেডস প্রশ্নে বারবার ভুল হচ্ছে এবং এর সাথে প্রিপারেশন টাইম কমছে, কনফিউশন বাড়ছে এবং স্কোর ড্রপ করছে। আপনি যদি আমাদের এই লিস্টে থাকেন তাহলে IELTS রিডিং পার্টের সবচেয়ে কঠিন এবং কনফিউজিং সেকশন হচ্ছে ম্যাচিং হেডিংস উইথ প্যারাগ্রাফ। অনেকে এই টাস্কে ভালো করলেও শেষ পর্যন্ত সময় এবং কনফিউশনের কারণে হারিয়ে ফেলেন ডিজায়ার স্কোরস। তাই রিডিং সেকশনে এই ধরনের ভুল এড়াতে এবং কনফিউশন কমানোর জন্য প্রপার টেকনিক নিয়ে ডিসকাস করতে আমরা এসেছি আজকের ওয়েবিনার নিয়ে। এবং আমাদের আজকের ওয়েবিনার ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছেন নাফিসা নাওমি আপু, who has a very good score of 8 out of 9 and she is also the IELTS instructor for Fyruz Education Service. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আপুকে ফ্লোর দেওয়ার আগে আমি একটু আমাদের পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা কাইন্ডলি আমাদের ওয়েবিনারটা চলাকালীন সময় ভিডিও এবং অডিওটা অফ রাখবেন। আপনাদের জন্য আমরা চ্যাট বক্সটা ওপেন রেখেছি। তো আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকলে, কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে করবেন এবং আমরা চেষ্টা করবো একটা কিউএনএ সেশনের জন্য এবং আজকের ওয়েবিনারের রিসোর্সেস এর জন্য রেকর্ডিং এর জন্য আমি একটা গুগল ফর্ম দিয়ে দিব। সো কাইন্ডলি গুগল ফর্মটা চেক করবেন। আপনারা গুগল ফর্মটা ফিল আপ করলে আমাদের ওয়েবিনারের রিসোর্সেস পেয়ে যাবেন। এবং তাছাড়া আমাদের ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে সব ডিটেলস আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব। আমি আর সময় নষ্ট না করছি, আমি আপুকে ফ্লোর দিয়ে দিচ্ছি। আপু, ওভার টু ইউ এগেইন। থ্যাংক ইউ এগেইন। হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আই হোপ আমাকে শোনা যাচ্ছে। আহ পারফেক্টলি আপু। লার্নার্স আপনাদের দেখতে বা শুনতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকলে কাইন্ডলি একটু আমাদের চ্যাট বক্সে জানাবেন। Yes, please. Thank you. Hello, everyone. Thank you for making time and coming this at this late an hour. I would love to get into the material and everything right away. If you have questions, please do ask me. Please stop me. Um, And it's an interactive session, right? So I will be asking questions. আমি চাবো যে আপনারা নিজেরা এসে participate করেন because I want to make it as interactive and as engaging as possible. Okay. Let me share. Share তো already করছি, right? সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে আপু পারফেক্টলি। আপু চ্যাট বক্সে সবাই বলছেন দেখা যাচ্ছে। উই ক্যান Okay, কন্টিনিউ। great. Because আমার full screen করা আছে, so I won't be able to check. Let me just try to do that. ওই ছোট উইন্ডোটা করে somewhere এই পার্টটা. Okay. All right. All right. So before I go into anything, আমি একটা প্রশ্ন সবাইকে জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে, do you get bored very easily? I know I do. So আমি কিছু রেসপন্সেস চাচ্ছি, কারা কারা এখানে they get bored very easily. আপনারা চাইলে হ্যান্ড রেজও করতে পারেন আপুর কোয়েশ্চেনের জন্য। হ্যাঁ, বা মাইক অফ করে you guys can just say it's fine. Sorry, আমি একটু, হ্যাঁ প্লিজ। Sure, প্লিজ বলেন। আপনি হচ্ছে মোহাম্মদ মারজান। Yes, please. Okay, so most of you get bored. Then my next question is, what do you do to fight this boredom? Usually, আপনার go to activity বা go to solution কি? যে কোনো একজন বললেই হবে, বলেন। ম্যাডাম কোশ্চেনটা কি আবার একটু বলবেন? Questionটা হচ্ছে someone said they take a nap. Faisal said that they take a nap. That's good. That's also my solution and sometimes. But questionটা ছিল যে do you get bored very easily? আপনি সহজে bored হয়ে যান কিনা এটা। And second ছিল হচ্ছে যে what do you do when you get bored? Actually, I never get bored easily because I'm an extrovert person. But when I get bored too much, I really want to
spend some time with my friend circle Okay. because that's really helped me a lot. All right. Okay. That's good. That's good. What else? Someone talked about napping and scrolling indefinitely. Nice. Okay. ঠিক আছে, that's good. What if you don't have friends or they're busy or something? What do you do? ম্যাম আমরা কি মুখে বলবো নাকি আমি চ্যাটে লিখবো? আপনি বলেন, অসুবিধা নেই। চ্যাটে Actually, মানে it's good to interact. yeah, actually those people who are introvert people, they have not that kind of friend. They sometimes they start to, because my best friend is Shafiq, he is from Buet, I am from AIB. He normally decided to read some books. He is a bookworm person, and some of my friends I already saw in chat, they went for nap. Okay. So এখানে that's good, that's good. এখানে ফয়সাল বলেছেন watch movie. Yes, that's me too. I love watching movies. Listening to music, definitely. Okay. So great. Awesome. So thank you for your responses. Let's proceed. আর নাওমি আপু, আপনার মাইক অফ হয়ে গিয়েছে। হ্যালো। সরি, আমার মাইকটা কেন জানি অফ হয়ে গেল। ওকে, হ্যালো। হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ আপু, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আই থিঙ্ক কোনো একটা কারণে মাইকটা অফ হয়ে গেছে। অলরাইট, দেখা তো যাচ্ছে, রাইট? কারেন্টলি আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন আছি। হ্যাঁ, দ্যাটস ওকে, দ্যাটস জাস্ট অ্যানিমেশন। হোল্ড অন। ওকে আপু, তাহলে উই ক্যান কন্টিনিউ। Yes. হ্যাঁ, so এটা just একটা overview that there are 9 questions, 9 types of questions reading এ যেটা থাকে, and the one that we're going to focus on today is matching headings to paragraphs. And ওটা হচ্ছে, I think most people struggle with that in the sense যে um, sometimes it gets very confusing যে কোন স্টেটমেন্টটা কোন প্যারাগ্রাফের সাথে করতে হবে, এদিক দিয়ে আবার টাইম ম্যানেজ করতে হবে। So according to my experience, a lot of students struggle with that. Moving on. So what I want you guys to do is take some time and এই তিনটা যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এই তিনটা ছবির একটা one line caption. Try to come up with a one line caption for each of these pictures. Take 2 minutes. It could be a caption like, I'm not talking about Instagram captions. I'm talking about, say, একটা newspaper heading এর caption. Sorry, newspaper article এর মধ্যে যদি কোনো ছবি থাকে ওটার caption ওভাবে চিন্তা করে, maybe a one line caption. Try it. আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে দিতে পারেন। সরি। আপু, আই প্রিজুম আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ হয়ে গিয়েছে, আপনি কাইন্ডলি একটু আবার স্ক্রিন শেয়ারটা করবেন। শিওর। এটা কেন হচ্ছে? আমি তো করলাম মাত্র। আচ্ছা, এনিওয়ে, সরি। আমি আবার করছি। ইয়েস। সো সরি। শেয়ার এটা বন্ধ হয়ে গেল নিজে নিজে। অলরাইট, এখন কি দেখা যাচ্ছে? ইয়েস আপু, এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে। আপু, এখন একটা হোয়াইট ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসে আছি আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে। ইয়েস আপু। Okay, so again, what I want you guys to do is look at these pictures and come up with a one line caption. যেখানে হচ্ছে, sorry, come up with a one line caption where you can describe these pictures with one line. Imagine it's part of a newspaper article or a magazine article.
I'll give you 2 minutes. Okay, we have due to rain, road is covered with water. We have road closed for heavy rainfall. Very good. আপনি এটা I think লিখে দেওয়া যাবে, লিখে দেওয়াটা better. Then আপনার এটা practice হবে. Big cracks on road due to earthquake. Okay, that's good. I like that. Heavy rain caused the road to be closed. Very nice, very neat. Road collapse due to earthquake. Roads being abandoned. Abandoned? Really? By heavy rainfall. Due to heavy rainfall হতে পারে. Yes. Road is damaged due to earth collapse. হ্যাঁ, বাকি দুটো চিন্তা করেন. Road closed because of the flood. Hey, good. Yes, that accompanied by an article can be something. Yes, definitely. Okay, ঠিক আছে. Bugs attack. Right. A question. What do we call bugs that affect crops? Does anyone tell me? Locusts. Locusts, yes. Pests, very good. Yes, that's what you call bugs which attack or harm or infest crops. So these are pests. Very good. Yeah, locusts happen, but are these really locusts? We're not sure. So এটা just একটা generalized caption হলেও ভালো হয়. But these are really good, whatever you guys are writing. Infestation of corn leading to unforeseen famine. Great. I like that. Very happening. Marine road cracked due to an earthquake of 9 Richter scale magnitude. Nice. Very perceptive. Yes, second picture is of earthquake, I think. এটা drought হওয়ার কথা না. All right, great. I have some great contributions. Thank you all. আর আছে? Crop damaged by pests. Good. Great. Good. Okay. So what we did now is similar to what we're going to have in the matching headings. Okay. This was just a warm-up practice. So moving on. Okay, sorry. So these are my sample answers. So the first one is flood. The one with the water is flood brings travel chaos to the country. It is summer attempt. This is not the only correct answer. Earthquake causes road damage. Nationwide infestations lead to crop failure. All right. So today we're going to work with this passage. So as you can see, এখানে there are
6 different paragraphs labeled A to F, and you have to find out what each paragraph is about. Okay, so etar jonno, that is what matching headings is. Eventually there will be options given. To start off, এটা যদি কেউ দেখতে না পায় বা কারোর যদি পড়তে অসুবিধা হয়, I have provided the link এই যে এখানে আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি। এখানেও প্যাসেজটা লেখা আছে, you guys can open that. I will still be sharing screen. In fact, I would suggest you guys open it on your own devices because এটার পরে আমি পরের স্লাইডটাতে অপশনস গুলো দেয়া আছে। All right. So this is the passage, and your next task is to basically you have these 3 options. Okay, এই 3টা অপশন আছে। অলসো আমি কিন্তু ফাইলটা দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ। সো দিস ইউ ক্যান অলসো ডাউনলোড দ্যাট, হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ ট্রাবল। সো এখানে একদম শুরুতে চ্যাপ্টার শুরুতে দেয়া আছে। এখানে there are 3 options given, as you can see, 1, 4 and 6. So usually অপশনগুলো এভাবেই দেয়া থাকে in Roman numerals, and you have to match the Roman numerals with the alphabet. So, sorry. এখন, what I want you to do is, I want you to look at paragraph A, B, and C over here. Okay? A 3টা paragraph and match it with these 3 topics. If you guys want, আমি এটার একটা স্ক্রিনশট করে আপনাদেরকে টেক্সট দিয়ে দিতে পারি, and আমি এটা অন রাখতে পারি. Would that help? Should I do that? Yes, it will help. Okay, then আমি এটা crop করে, I also gave the slide, but I think this is easier. আমি এটা crop করে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। You guys can keep that, and আমি এটা ডিসপ্লে করতে থাকবো। Thank you for your patience. Hope this works. Okay. So these are your 3 topics, and I want you to look at paragraphs A, B, and C over here, and I want you to do this one thing, okay? আপনারা যখন প্যারাগ্রাফটা পড়বেন overall, try to read it quickly. If you have not heard of the word, it's called skimming. আপনি skim করবেন, আপনি কিন্তু ডিটেইলে পড়বেন না, because the target here is not to understand each and every paragraph correctly and very, very well. The target is to match the answers within the given time and get it right. So আপনি চেষ্টা করবেন যে স্পিড রিড করতে বা এমনি স্কিম করতে, and then try to figure out what each of these paragraphs are about. ঠিক আছে? I'll give you a few minutes. আর কারোর কোনো question থাকলে please write it in the text, or you can unmute yourself and ask me, please. কোনো difficulty থাকলে I'm right here.
And if you have the book, feel free to use the book. That's also okay. Those who are done, please do share your answers in the chat box. If you want to say your answers out loud, that's also okay. অপশন দেখতে পাচ্ছেন না? এটা কি আমি উপরে কিন্তু একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়েছি। ওকে, we have our answers. C হচ্ছে 1, A হচ্ছে 4, B হচ্ছে 6. Alright, A4, ওকে, A4, B6, C1. ওকে, এটা ম্যাচ করেছে। ওকে ওকে, আচ্ছা। বিফোর আই প্রসিড, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন। যারা এখনো শেষ করতে পারেননি, ইটস অলরাইট, উইল বি ডুইং দিস অ্যাজ উই গো। আই ওয়ান্ট সাম অফ ইউ যারা অ্যান্সার্স বের করেছেন টু টেল মি হোয়াট স্ট্র্যাটেজি ইউ গাইজ ইউজড। ম্যাম প্রথমে আমি যে স্ট্র্যাটেজি ইউজ করেছি ম্যাম, আপনি যেটা বলেছেন প্যাসেজটা দ্রুত পড়তে, তো জি প্যাসেজটা দ্রুত পড়ার পর আমি প্রথম প্যাসেজ যে আমি যে কিওয়ার্ডটা থ্রু করে ম্যাম পেয়েছি 3 নাম্বার লাইনে ম্যাম আমি যেটাই পেয়েছি, বাট ডিফাইনিং বোরডম সো দ্যাট ইট ক্যান বি স্টাডিড ইন দ্য ল্যাবস হ্যাজ প্রুভ ডিফিকাল্ট। এই ডিফিকাল্ট কথাটা বলাতে ম্যাম আমার কাছে মনে হচ্ছে নাম্বার 4 প্রবলেমস উইথ এ সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ টু বোরডম। এবং কিছু কিছু ওয়ার্ড আমি বুঝতে পারিনি, বাট আপনি যেহেতু ম্যাম বলছি কিছু কিছু স্কিপ করে, আমি কিছু কিছু ওয়ার্ড স্কিপও করেছি। যেমন সেকেন্ডের ক্ষেত্রে ম্যাম আমার কাছে মনে হয়েছে গোয়েসি যে বলেছে যে 5টা পার্ট পাওয়া, 5 ডিস্টিংশন টাইপস, ইনডিফারেন্ট, ক্যালিব্রেটিং, সার্চিং, রিঅ্যাক্টেড অ্যান্ড অ্যাপেথেটিক। যার ফলে ম্যাম আমার কাছে মনে হচ্ছে এটার সাথে ক্রিয়েটিং এ সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন ফর ফিলিংস অফ বোরডম কথাটা খুব ভালো মিলে। যার ফলে ম্যাডাম আমি 2 এর আনসারটা দিয়েছি হচ্ছে ম্যাম হচ্ছে 6। আর লাস্ট আচ্ছা পার্টের ক্ষেত্রে ম্যাম আমি যেটা পেয়েছি লাস্টের দিকে যে ম্যান কনক্লুডেড দ্যাট বোরিং অ্যাক্টিভিটি ইজ দ্য বেস্ট ফর ক্রিয়েটিভিটি। তার মানে ম্যাডাম একটা সলিউশন যেটাকে আমরা বলতে পারি ম্যাম প্রোডাক্টিভ আউটকামস দ্যাট মে জি রেজাল্ট ফর বোরডম। জি, আচ্ছা, ওকে, গট ইট। আপনি কি স্কিম, আমি কিন্তু স্কিপ করতে বলি না, আমি কিন্তু স্কিম করতে বলেছি। স্কিম ইজ স্পিড রিডিং, জাস্ট টু বি ক্লিয়ার। জি জি I hope you didn't mishear me. I'm sorry. আরেকটা হচ্ছে, আচ্ছা, আবু সাইদ রিফাত, আপনি আমাকে কাইন্ডলি বলবেন আপনার যে স্ট্র্যাটেজিটা আপনি কি ইউজ করেছিলেন? ম্যাম মেইনলি সি প্যাসেজটা পড়ার সময় যেটা বুঝলাম যে অথর কোনো কিছু মানে বোর্ডেমের ব্যাপারে কোনো কিছু
পজিটিভ বলার চেষ্টা করতেছে, ওই কারণে আমার মনে হলো যে এটা তাহলে প্রোডাক্টিভ আউটকামই হতে পারে বোর্ডেমের ব্যাপারে। তারপর বি এর ক্ষেত্রে যেটা হলো যে কয়েকটা কিওয়ার্ড যেগুলো ছিল, যেমন ডিস্টিংক্ট টাইপের পর ইনডিফারেন্ট, ক্যালিব্রেটিং, সার্চিং, রিঅ্যাক্ট্যান্ট অ্যান্ড অ্যাপাথেটিক, এগুলা বলার পর মনে হলো যে এটা হয়তো বা এই ইয়া হতে পারে যে সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। আর বাকি তো থাকে একটা, এই কারণে ওই একটা দিয়ে দিছি আর কি ডিরেক্ট। বুঝতে পারছি। গুড। I like the strategies you used because first আপনি যেটা করেছেন যে you looked for keywords. This is very, very crucial. This is your ultimate strategy যে আমি কিওয়ার্ডটা খুঁজবো। বাট আপনি এখানে কিন্তু কিওয়ার্ডের শুধু খুঁজেননি, আপনি আর কি করেছেন? কিওয়ার্ডটার সাথে আপনি কি করলেন? কিওয়ার্ডটার সাথে আর মানে ওই যে আপনি বলে যে স্কিমিং, ওই ওই জন্য একটু তা স্কিপ করে করে এক দুই লাইন পরে পরে যে বোঝা ট্রাই করছি যে কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ করতে পারে সব থেকে বেশি। Good. But when once you found the keywords, what did you do? You, আই আই yes, ট্রাই টু ম্যাচ ইট উইথ দ্য গিভেন অপশনস। exactly. This is what I was trying to get at. So this is your ultimate strategy. This is the fastest way you can solve matching paragraphs. So ইয়েস, first, so these are the answers. These are the options. And answers হচ্ছে এটা. Paragraph A হচ্ছে 4, B হচ্ছে 6, C হচ্ছে 1. Very good. যারা পেরেছেন, যারা পারেননি কোনো অসুবিধা নাই. This was a difficult one. So the thing that I was trying to focus on is keywords. সো এখানে আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা পার্সোনালি রেকমেন্ড করে আমি যেটা ইউজ করে সাকসেসফুল হয়েছি সেটা হলো, এটা অনেকের জন্য কাজ করতে পারে, অনেকের জন্য নাও পারে, বাট ম্যাক্সিমাম আই থিঙ্ক ম্যাক্সিমামের জন্য কাজ করে থাকে। দ্যাট ইজ, আমি যেটা করি, আমি সবার আগে বলি প্যাসেজ না পড়তে। আমি বলি যে আপনারা অপশনস গুলো আগে দেখবেন, ওকে? বিকজ চান্সেস আর হেডিংস উইল বি মোর অ্যান্ড নাম্বার অফ প্যারাগ্রাফস উইল বি লেস। সো একটা দুইটা হেডিং হয়তো ইউজই হবে না, ঠিক আছে? But in this case, since I gave you 3 options and 3 paragraphs, I want you to look at the headings first and mark the keywords. For example, number 1 এ হচ্ছে productive outcomes and boredom. These are my 2 keywords that link the topic with what I am looking for, right? সেকেন্ডটাতে keywords কি হতে পারে? কেউ বলবেন? Again, প্যাসেজটাতে সেকেন্ড অপশনটাতে নাম্বার 4 সেকেন্ড হেডিংটাতে keywords কি হতে পারে? problems. সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। I think problem. Yes, problems with scientific approach. Problems and scientific approach are your keywords, right? And thirdটাতে হচ্ছে creating a system of classification for feelings of boredom. So system of classification is your keyword, right? Yes. তো এই তিনটা যেহেতু আপনি এখন কিওয়ার্ড গুলো জেনে গেছেন, I want you, like what you should be doing is going back and trying to find whether these similar keywords or এটার মিনিং এখানে কোথাও পাওয়া যায় কিনা, right? So A হচ্ছে আমার 4, am I right? হ্যাঁ, A হচ্ছে 4 because এখানে বলেই দিচ্ছে যে the problems with scientific approach to boredom because it's difficult, right? So difficult এর সাথে প্রবলেমটা একটু লিংক করা যায়, right? Because এখানে বলছে যে it's very difficult to define boredom scientifically, right? So these are the problems that they are talking about. Secondটা ছিল B, I think was 6, right? হ্যাঁ, B was 6, which talks about classification. হ্যাঁ, আরেকটা strategy আছে, that is, you have to look for something called the topic sentence of the paragraph. হ্যাঁ, usually আমি যেটা করি, I read the first 2 lines and the last 2 lines of each paragraph and I make a mental note as I read it. ওকে, ওই দুইটার মধ্যে যদি আমি আইডিয়া না পাই, তো আমার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমি কিওয়ার্ডস গুলো প্রত্যেকটা টপিক থেকে মার্ক করব। করার পরে I will go back to the passage and then I will try to figure out what paragraph, try to figure out প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের থিমটা কি, but what are they talking about or what are they focusing on, right? And then
I will try to read the first two lines and the last two lines of the paragraph. Usually, ওই last two lines এবং first two lines এর মধ্যেই থাকে আপনার answer. But যদি না থেকে থাকে, then you read the entire paragraph. Okay? Usually, I'm saying that because topic sentence টা usually উপরে এবং first দুটা লাইনে এবং last দুটা লাইনে থাকে. Alright? So, questions so far? কারোর কোনো প্রশ্ন আছে আমি যেটা বললাম এতক্ষণ এটা নিয়ে? Any questions? আমি chat box ও check করছি. Apu, Okay. you said to find out the keywords, and would you please tell me that how to find out the keywords? How to find the keywords? আপনি দেখবেন যে কিছু কিছু word in the আমি একটু ফেরত যাই, sorry. হ্যাঁ, কিছু কিছু word in the heading has more gravity. ঠিক আছে? It tells you what they're talking about. For example, এখানে productive outcomes নিয়ে কথা হচ্ছে for the first option. For the second option, এটা problems with scientific approach নিয়ে কথা হচ্ছে. Right? So এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে these, because boredom is your common theme, right? This whole passage is about boredom. But when I talk about different aspects of it, each paragraph is talking about different aspects of it. And these aspects are summarized in these topics. বুঝা যাচ্ছে? Yes, Apu, thank you. আর কারোর কোনো questions আছে? All right. So let's move on and try to do the rest. I will try to do the rest with you guys. Sorry. Okay, these are the answers. And then, acha. So this is the rest of the questions. So আমরা paragraph A, B, C করে ফেলেছি. We'll do D, E, F. হ্যাঁ, I will give you a screenshot of this as well. Sorry. I'll give you a screenshot of this as well. And you guys can try to match D, E, F. Okay? সবটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এটা কপি করে দিচ্ছি আমি. I'll share the passage soon. Let me just share this in the chat box. All right. So this is the passage. এখন আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা বলেছি ওটা ইউজ করে I've given the screenshot in the chat box. এখন আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা বলেছি I want you to use it for DEF. Once you have the answers, please share.
Okay, we have answers. Great. D হচ্ছে 5, B E7, F3. Good. That was fast. Anyone else? Five E7, F3. Good. Okay. Is the strategy I suggested working? Great. Good to know. If anyone can find a loophole with the strategy I suggested or like some problem with it, then please let me know. অনেকেও হতে পারে যেটা আপনাদের জন্য কাজ হচ্ছে না, so do let me know. হ্যাঁ, ঠিক আছে. Please do solve it on your own, তাহলে আপনাদেরও practice হয়ে যাবে. Any more answers? কারো কোনো question থাকলে you guys can ask. Let's check. আমিও answerটা D5, E7. Okay. All right. So আমি answers গুলো আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি. Um, আচ্ছা, I'll wait. D5, E8. Good. Wow, most of you got it correct and very quickly too. I'm very impressed.
All right. So the correct answers are yes, D is 5. Good. E is 7. Sorry, E is 8. And F is 3. Good. Very good. Acha. Let's move on. কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন কোনটা F Y is D3 এরকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে I can explain. So please এখনই আনমিউট করে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন কারো কোথাও কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ ডু আস্ক No questions? Okay, 7 and 8 বলছেন confusing. Okay. Why is it confusing to you? এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। মানে কোন জায়গাটা এক্স্যাক্টলি আপনার কনফিউজিং লাগছে এটা আমি জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা একটু স্লাইটলি yes. Do both have age groups? Really? আর একটু ক্লিয়ারলি পড়েন না। 7 হচ্ছে age groups mostly affected by boredom. 8 হচ্ছে identifying those most affected by boredom. So আবার কিওয়ার্ডের ডিফারেন্সটা কি? এটা কি আগে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? What's the difference between, what's the key difference between 7 and 8? Nafisa, you could possibly say, Yes, or yes. so anyone else? আপনি বলেন কিওয়ার্ডটা ডিফারেন্ট কি কোথায় আমি জানতে চাচ্ছি। Anyone, this is my question to everyone. ম্যাম আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে কেন আমি 8 দিয়েছি কারণ আমি যে প্যাসেজটা পড়েছিলাম এখানে এইজের কিন্তু কোনো কথা পাইনি বাট কিওয়ার্ডটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস আর্লি ডেজ বাট দে থিঙ্ক অ্যাট লিস্ট সাম অফ ইট কামস ডাউন টু পার্সোনালিটি বোরডম প্রমস হ্যাজ বিন লিঙ্ক টু দ্য ভ্যারাইটি অফ ট্রেডস এই যে ম্যাম ভ্যারাইটি অফ ট্রেডস মানে নানা ধরনের মানুষকে আইডেন্টিফাই করা এখানে আমার কাছে আনসারটা মনে হচ্ছে আইডেন্টিফাই দোজ মোস্ট এফেক্টেড বাই বোরডম বাট নাফিস আপু যেটা বলছি ঠিকই ম্যাম সাথে সাথে একটা প্যাচ লেগে যায় বাট পুরো প্যাসেজটা পড়ে দেখলাম না এইজের কোনো কিছু নাই যার ফলে ম্যাডাম আমি 8 দিয়েছিলাম গুড গুড এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন নাফিসা এখন ব্যাপারটা আসলে কি যে can you explain it to me what is, if it's clear, মানে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? Actually, I have to go through the passage again, I guess, because Yes, but also do you understand the difference between topic 7 and topic 8? age group একটা তো specifically বলা আর একটাই বলা হলো গিয়ে that can be any person যারা affected Identifying, হতে পারে। right? It's about Yes. identifying. So এখানে age group এ restrict করে দিচ্ছে না ব্যাপারটা। There could be other traits or other personality traits that you can use to identify. The key word here is identify, right? Whereas the key word in Yes. number 7, heading 7, is age groups. Do you understand? এইটাই। Yes, yes. এবং মাঝে মাঝে ওরা এরকম আপনাকে কনফিউজ করার জন্য এরকম এই জিনিস দিবে। These are called loopholes. ওরা চাবে আপনি এই লুপহোলে পড়ে যান, right? But this is the difference between a scorer, a 7 and 8 scorer, or say a 6 and 7 scorer. So এইগুলো ওরা, especially in reading, ওরা এসব loopholes রাখে। Okay, so beware of these. আচ্ছা, next, I just want to do this. এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, এখানেই থাকবে। I'll still go back to the passage, বা আমার তাহলে এটার স্ক্রিনশটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, I'll go back to the passage. So now, similar to matching headings is you have to match the ideas. So these are usually scientific articles, right? Most of the IELTS passages come from scientific articles, research material,
right? Summary of a research material. So এখানে যেহেতু boredom নিয়ে research হচ্ছে, these are the people who carried out their research from different places and they had different things or different findings and they shared their ideas. So what they want you to do is instruction যেটা বলা আছে, you have to match each person A to E থেকে you have to match these names: Peter Toohey, Thomas Goetz, John Eastwood, and Francois Wemmelsfelder. Okay, so এই চারজন মানুষের কি বক্তব্য ছিল বা what they said or what they found out, ওইটা ম্যাচ করতে হবে. So as you can see, there are 4 people and there are 5 ideas. So obviously একটা letter use হবে না, right? So I want you to find these people by skimming through the paragraphs এবং read what they had to say and then try to match the ideas. So for example, if I want to see what Peter Toohey said, I will go back to the passage, right? I will go back to the passage and আমি এখানে আমার চোখ দিয়ে মানে স্কেম করে বা স্ক্যান করে I'll find out পিটার টুহির কথা কোথায় লেখা আছে. সরি, okay. Okay, so here I'll find out কোন প্যারাগ্রাফে they're talking about Peter Toohey and then read up on what he said and then try to match it. Okay? Make sense? And then is Thomas Goetz, he's in paragraph B. So paragraph B তে উনি কি বলেছে, you can find out, right? Same goes for Peter Toohey, same goes for the other scientists. Okay? Try it. আমি তাহলে এটার স্ক্রিনশটটা দিয়ে দিচ্ছি. And I'll share the passage with you guys. Here.
Please share your answers in the chat box once you are done. We have answers. Great. 22E, 21B, okay. 22, sorry, 21, 20E, 21B, 22D, 23A. Okay, good. Anyone else? I know answers Google করলেই পাওয়া যাবে and আমি যেই লিংকটা দিয়েছি ওখানে probably আছে, but I would suggest you guys actually do the work, please. Right, we have more answers. Thank you. All right. Okay. Anyone else with the Okay, great. ঠিক আছে. All right. So the correct answers are, আমি ম্যাচ করে নিচ্ছি আপনারা যারা করতে পেরেছেন, very good. যারা পারেননি, no problem. I will discuss the reveal the answers shortly. All right. 20 হচ্ছে E, 21B, 22D, and 23A. আমি এটা লিখে দিচ্ছি. This is the order. E, B,
D, A. Very good. যারা পেরেছেন, very good. যারা পারেননি, if you have any questions, please do ask. যে কোথায় confusion ছিল বা প্রবলেমটা কোথায় ছিল. I will definitely explain. No questions? Sorry. Anyone? All right. Can we move on? নাকি কারোর কোনো questions আছে? Okay. I'm guessing since you guys are quiet, there is no questions. Alright. Next partটা হচ্ছে fill in the blanks. Usually এইটাকে হচ্ছে এটা হচ্ছে this is called summary completion. হ্যাঁ, so normally যেটা হয় যে they give you the summary of one particular paragraph and you're supposed to try to fill in the blanks, and the words are given in the প্যাসেজ। ওকে, এখানে কোনো নতুন করে ওয়ার্ড বের করে আনতে হবে না, বা এমন করতে হবে না যে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ আ সিমিলার ওয়ার্ড অর সামথিং লাইক দ্যাট। নো, ইটস ইউজুয়ালি গিভেন ইন দ্য প্যাসেজ। সামটাইমস, ভেরি রেয়ারলি, they will expect you to find out a similar word, but that is extremely rare. Normally the word is given in the passage. Okay, acha. So the passage paragraph goes like, for John Eastwood, the central feature of boredom is that people cannot dash due to a failure in what he calls attention system. And as a result, they become frustrated and irritable. His team suggests that those for whom dash is an important aim in life may have problems coping with boredom, whereas those who have characteristics of dash can generally cope with it. Okay, so this paragraph is about John Eastwood. So আপনারা বলেন আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে to find these words? Anyone? Please feel free to unmute your mic. 21 explain করব। Okay, 21 ছিল হচ্ছে 21 was B. এটা কেন? Okay. Is that your question? All right. So 21, one sort of boredom is worse than all others. This was the answer. And Thomas Goetz. So let's go back to in the passage and read what Thomas Goetz said. Bakira, I hope you guys can continue with the responses to boredom part, but if you're having trouble, please ask me questions. Or I would like to know this first, যে কার কি strategy থাকতে পারে এটা fill in the blanks করতে. Please unmute your mic and let me know.
All right, so let's read about Thomas Woods and his team at the university in different calibrating, searching, reactive, and apathetic. These can be plotted on two axes, one running left to right, which measures low. Okay, so Goetz, can আপনার যে যার question ছিল, can you please unmute and tell me যে Goetz, what do you understand? যে what did Goetz say? Paragraph B. Sorry. Can you please tell me? Can you hear me? আচ্ছা, I hope শোনা যাচ্ছে. Hello? Yes, you're Okay. Can you please tell me, যে what did you understand by reading the paragraph? What did Goetz say? I am trying to reach Jannatul Naim. আপনি আমাকে বলতে পারবেন যে 21টা কি বলছে? সরি, 21 না, প্যারাগ্রাফ বি তে কি বলছে? জি ম্যাম, ম্যাম এটাই তো হচ্ছে কনফিউজড লাগছে। কোনটা কনফিউজিং লাগছে? মানে কোন পার্টটা? ফার্স্ট টেল মি হোয়াট ইউ আন্ডারস্টুড এন্ড দেন আই ক্যান ক্লারিফাই যে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন। মানে এখানে গোয়েটস কি বলেছে এটাতে আপনার প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে? মানে হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু? হোয়াট ডিড ইউ নট আন্ডারস্ট্যান্ড? ম্যাম এখানের অ্যান্সারটা তো হচ্ছে ওয়ান সর্ট অফ বোর্ডম ইজ ওয়ার্স দ্যান অল আদার্স, কিন্তু এখানে তো হচ্ছে একটা বোর্ডমকে হচ্ছে হাইলাইটও করেছে যে এটা হচ্ছে ইউজ হ্যাঁ, তাই বলেছে। সো এখানে দেখেন একটা লাইন আছে, ওয়ান অফ দ্য ফাইভ। জি সরি ম্যাম একটা ওয়ান কাইন্ড অফ বোর্ডমকে, যেমন ইনডিফারেন্ট বোর্ডমকে হচ্ছে ইউজফুলও বলেছিল, তো জি এটাতে আমি কনফিউজড হয়ে গেছি যে হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু যেটা তার আগে একটা জিনিস বলেছে, ওটা কি আপনি পড়েছেন? এই যে of the five types, the most damaging is reactant boredom with its explosive combination of high arousal and negative emotion. So this এখন is the worst kind, the most damaging বলেছে। So most damaging টা use না করে they use the worst kind. Okay, but the meaning is the same. So আচ্ছা ম্যাম while এখন এখন বুঝতে পেরেছেন? Okay, great. What about the rest? আপনারা কি summary completionটা করতে পারছেন? Anyone, any questions? আমি কি প্যাসেজটা দিয়ে রাখবো, স্ক্রিন শেয়ার করে রাখবো? Would that help? ম্যাম আমি কমপ্লিট করেছি 24 25 26। Great, awesome. Can you share your answers? ইয়েস ম্যাম আমি শেয়ার করেছি ম্যাম। Okay. Good. I like this class. অনেক responsive. Okay, focus, pleasure, and curiosity. All right. Anyone else? আর কারোর answers থাকলে প্লিজ একটু বলবেন। Also, if you think you have a good strategy for this, please do share. I usually suggest reading the paragraph and finding the words from the paragraph. ম্যাম আমি আপনার স্ট্র্যাটেজি ফলো করছি, পুরো প্যারাগ্রাফটা আমি পড়েছি, পড়ার পরে ওখান থেকে ম্যাম কিওয়ার্ডটা বের করে আনসারটা বের করি। প্যারাফ্রেজ Yes. স্টাডি ছিল কি ম্যাম? Yes, absolutely. এটার যেহেতু it's just one paragraph, it won't take much of your time. Yeah. So usually I would suggest যে যেখানেই matching paragraph থাকে, matching headings থাকে with paragraphs, usually that takes a lot of time. And ওইটাতে সবচেয়ে বেশি টাইম দেওয়া আমার কাছে মনে হয় is wise.
because অন্য question গুলো easily solve করা যায়, but it usually takes work. It takes more work than others. Good. Let's proceed. All right. So এখন I just have a little all right. I just have a little activity. সেটা হচ্ছে যে I have these 6 words. আমি দুইটারই স্ক্রিনশট দিয়ে দিচ্ছি, don't worry. I have 9 words, my bad. I have 9 words and I want you to match these words with their meanings. এটা করার reason হচ্ছে it's a small vocabulary exercise. এটা কাজে লাগে because you know, when you're doing summary completion or say table completion or something like that, এই words গুলা খুঁজে বের করা বা word এর meaning জানা বা একটু vocabulary build করা is important. All right. So আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি meaning গুলা আর word গুলা. আমি word গুলা দিয়ে দিচ্ছি, meaning গুলা I think you can share from the screen. Okay? 1 second. So these are the words আমি text দিয়ে দিচ্ছি. Okay, and meanings গুলোও দিয়ে দিচ্ছি. But I'll be displaying the meanings, but I'll still give them to you. Sorry. So these are the meanings. The meanings are through A to, I think, H or I, I'm not sure. Eta meaning and I, yes, through I. Eta meaning. I'll be displaying the meanings. আপনার word গুলো একটু দেখে নিন from the chat box. তিনোটাই দিয়ে দিয়েছি, but oh, sorry, I think I sent it to direct message. Never mind. Okay. Sorry, এটা একবারই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মিনিংটা, আমি একটু অর্ডারটা উইয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মিনিং গুলো। আমি মিনিং আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি। This is so the meanings are given from A to I and the words are there are 9 words. Okay, you have to match the words with the meanings. আমি সবগুলাই দিয়ে দিচ্ছি। And these are the meanings and এগুলো হচ্ছে words. Okay, the blue ones are the words and the green and the orange ones are the meanings. কারো কোনো confusion থাকলে please let me know and we can discuss the meanings or I can tell you once you have attempted all of them.
Sorry. Some of the words are also in the passage if you have come across. If anyone has the answers, please do share. 1D, G, 3C, 4F, 5E. Nafisa, very good. You're the first one to share the answers. 1D, 2G, is DS, 2 is GS, 3 is CS. Very good.
4 is F, yes. Yes, very good. 5 is E, yes. 5 is E. Very good. 6 is A. Good. 7 is B. Good. 8 is C, 9 is H. Good. Very good, Nafisa. Your answers are all correct. যারা এখনো করছেন আপনারা করে তারপরে please do check with the answers. Nafisa's answers are the ones that are the correct ones. So please আপনারা একটু দেখে নিন. And if you have any questions, please do ask. One D, 2G, 3C, 4F, 5E, 6A, 7B, 8C, 9H. Very good. Very good. I hope you did it on your own. Good. Your answers are correct. আমি আরো 2 মিনিট সময় দিব তারপর আপনার will move on. এর মধ্যে I hope I have more answers. Some of you might have this question যে toxic and detrimental এর মধ্যে difference-টা কি? All right? Toxic directly translates into being poisonous and detrimental is harmful. They're kind of similar, but একটু difference আছে. Also overstimulation and stimulation, right? All right, can we please move on? Acha, before this is the last part of the class or the seminar. So before you move on to, I will definitely ask you আপনাদের কোনো question আছে কিনা বা কিছু আছে কিনা. We do have a message. Okay. 3 and 8 both answer is C. No. 3 is C and 8 is, no, it's not. Wait, এটা কিভাবে হয়? No, it's not. Let me check. To ফেরত যাই. 3 is to make someone make excited. That is stimulation, yes. And I think I হচ্ছে 8 is I. Guys, 8 is I. 8 I হবে. একটা হচ্ছে stimulating আর একটা হচ্ছে overstimulating. So stimulating is when you trigger a response in someone, and overstimulating is when you overwhelm that person. Right? মানুষটাকে অনেক বেশি active করে ফেলা. Do you see the difference now? So, okay, great. So 3 হচ্ছে definitely C. Let me check again. হ্যাঁ, 3 হচ্ছে C. Yes. 3 is C. And
8 is I. লিখে দিচ্ছি I. All right. Moving on. Before I wrap up, I would just like to remind you guys of a few things. These questions usually have a list of suggested headings that examinees need to match to each paragraph in the text. It is only question that appears before the passage. So this is the only question in IELTS reading or in IELTS in general, যেখানে question গুলো আপনি আগে পাবেন, প্যারাগ্রাফটা পরে পাবেন. The reason being, I think, is the examiners that আমিও suggest করি যে you read the headings first, you mark the keywords, and then you go to the passage. Make sense? That way, your brain already knows যে what do I have to look for while I'm reading the passage. All right? Usually the question has more heading options than the number of paragraphs to confuse the examinee. The best way to excel at this question is to read a paragraph and understand the main idea behind it. যেটা আমি বললাম. Right? You have to read or skim through it. And আরেকটা strategy হচ্ছে ওই যে প্রথম 2 লাইন এবং last 2 লাইন পড়া. If you don't get it, then you read the entire paragraph. All right? আচ্ছা. But either way, keywords টা জেনে নেওয়া ভালো. So these are a few suggestions. এখানে বলছে you do not read the list of headings before starting on the passage. এটা আমি personally, I don't agree, even though it works for certain people. It did work for certain people, but I'm always team read the headings first, mark the keywords, and then go into the passage. All right? Read the paragraphs one at a time, make your passage map notes as you go. So, okay, map notes are basically, so in the question paper, you can write, scribble, do whatever you want because they're not going to check the question paper. So you can make your own notes as you read through each paragraph. আচ্ছা এই প্যারাগ্রাফটা কি নিয়ে 2 লাইনে বা 2টা ওয়ার্ডে লিখে নিলাম। Next paragraphটা কি নিয়ে এটা 2টা ওয়ার্ডে লেবেল করে নিলাম। You can also do that if that strategy works for you. Okay, you can make these little notes and then you can match. But according to my observation, what really works is marking the keywords first and then looking for it. Okay. Because অনেক সময় ওই যে যেটা I think Nafisa pointed it out to me যে একটাতে ছিল age group আর একটাতে ছিল identifying. So sometimes these headings are very close. So তখন map notes দিয়ে না আসলে help হয় না তেমন। আচ্ছা, once you've made your passage map notes for a paragraph, check the list of heading and find the one that matches. Yeah, you can do that too. ঠিক আছে? আচ্ছা, next হচ্ছে any questions so far? Please do unmute and share your questions. No. Okay. Achha, sometimes 2 or more headings may seem similar. যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম. Read the headings again and look for the keywords that distinguish the headings. Now look for those words with similar meanings in the paragraph. Simple. আমি যেটা মাত্র বললাম যে ওই এক্সাম্পলটা যে 2টা similar headings মনে হতে পারে, which is there to obviously confuse you, but your idea is to look for the word that differentiates them. All right? The matching heading always relate to the main idea in the paragraph. You must identify the main idea. So the main idea should be identified. Okay? Not all headings will be used. এটা মাথায় রাখতে হবে। কিছু headings use হবে না। Okay? So এখানে কিন্তু in a way a method of elimination কাজ করবে না। যে ও একটা বাকি আছে ওটা just match করে দিলাম। That won't work. Always remember, do not get confused or distracted by unknown vocabulary in the paragraph. Even if you don't understand a word, you should be able to identify the main idea of the paragraph. That it is what you require in order to answer the question, okay? Just focus on the main idea. Do not get distracted. Do not think, oh my God, I'm a word meaning da jani na, so now I won't be able to solve it. No, you can. কোথাও না কোথাও পুরাটা পড়ে you can make a sense of what the paragraph is about, right? And sometimes যেটা আমি আগে করতাম because I used to be very lazy. আমি আগে তো গুগল ছিল না, so dictionary দেখতে চাইতাম না. So what I used to do is read the line and try to understand the meaning of the word, right? আচ্ছা, let's move on. Do not try to match words. This is about paragraph A. Again, অনেক সময় দেখা যায় যে
এই ওয়ার্ডটা সেম ওয়ার্ডটা এই প্যারাগ্রাফে আছে, সো মেবি দিস ইজ দ্য প্যারাগ্রাফ। নো, you have to get the main idea, what the target of the paragraph is, not the words. Okay, এই ভুলটা করবেন না। There can only ever be one possible heading for each paragraph. All right, so one paragraph is one heading. It's never that যে একটা প্যারাগ্রাফে দুটো possible headings হতে পারে। All right, acha, thank you. That's about it. I would appreciate questions from your end. এই সেশনটার ব্যাপারে কোনো ফিডব্যাক, আমার কাছে কোনো কোয়েশ্চেনস কিছু থাকলে প্লিজ ডু শেয়ার। ম্যাম, আইএলটিএস এর প্রিপারেশনে ভোকাবস এর জন্য ক্যামব্রিজের ভোকাবস এর বাইরে আর কোনো বই কি পড়ার দরকার আছে? এইটা I don't know if I'm the right person to ask, but I would definitely say যে আপনার vocab আপনি এভাবে বাড়ানোর চেষ্টা করবেন যে you should always read and try to expand your vocabulary, because memorize করে IELTS এর যে vocabulary দেয়া আছে ওটা আপনি দিয়ে কখন আপনার মনেও নাও থাকতে পারে যে আচ্ছা এই ওয়ার্ডটার মিনিং আমি মুখস্থ করে গেলাম and then I don't remember it. That can happen. But এটাও করতে পারেন, even if you do that, I would suggest যে learn the meaning and learn to use it in a sentence. Only then you can remember. All right? Vocabulary যে কোনো Okay. জায়গা থেকেই নেওয়া যায়। And IELTS আপনার কাছে fancy words খুঁজবে না. They will look for the appropriate word in the context. Okay, ma'am. Thank you. Sure. I think this is done আমার side থেকে, and I'll hand it over to the team. Thank you everyone. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমাদেরকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। আমি এখন একটু নাইমা আপুকে রিকোয়েস্ট করবো ফ্লোরটা নেওয়ার জন্য। নাইমা আপু, ওভার টু ইউ। হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? ক্যান ইউ গেস হিয়ার মি? পারফেক্ট আপু। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি, তাহলে মনে হয় ভালো হয়। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? জি আপু। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আপু, অনেক সুন্দর একটা সেশন ছিল রিডিং পার্টটা নিয়ে। আমাদের ব্যাচিং হেডিংসটা নিয়ে কিন্তু অনেকেরই সমস্যা হয়, এটা খুবই কনফিউজিং একটা পার্টও। ইভেন তো আমি নিজেও যখন হচ্ছে আইএলটিএস প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, আমার জন্য কিন্তু খুবই হ্যাকটিক একটা সিচুয়েশনই ছিল আমার বেলাতেও। আমি হচ্ছে যখন প্রিপারেশন নিয়েছিলাম 2000 ব্যাক ইন, ঠিক হ্যাঁ 2023। আচ্ছা, যাই হোক, আমার পার্ট তো গেলই। আচ্ছা, আমি হচ্ছে নাইমা জামাল ফ্রম সেলস টিম ফ্রম ইন্টারেক্টিভ কেয়ার্স থেকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আপনারা যে ওয়েবিনারটাতে আছেন সেটা হচ্ছে কি আমাদের কমপ্লিট গাইডলাইন টু ইউর আইএলটিএস প্রিপারেশন ব্যাচ 3। এই কোর্সটা নিয়ে হচ্ছে কি যদি বলি, তো এখানে আপনি পাচ্ছেন আমাদের যে লিড ইনস্ট্রাক্টর রাইসা শাম্মা আপুর হচ্ছে 70টারও বেশি প্রি রেকর্ডেড ভিডিও, প্লাস আপনার লাইভ ক্লাস করছেন তানুভা হোসেন আপুর সাথে। এরা দুজনে কিন্তু ব্যান্ড স্কোর 9/9 পেয়েছেন। আর আজকে ওয়েবিনার তো করে বুঝতেই পেরেছেন যে আইএলটিএস কিন্তু হচ্ছে খুব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এর ব্যাপার। এখানে হচ্ছে গিয়ে মুখস্থর কোনো বিষয় না। আপু মাত্র যে টিপসটা বললো যে সেন্টেন্সে ইউজ করবেন আপনারা যে ওয়ার্ডগুলো, এখানে যে আপনি মুখস্থ করে যাবেন যে আমি একটা ওয়ার্ড শিখে গেলাম, এটা পরীক্ষার হলে গিয়ে বসে ইউজ করবো, এরকম কিন্তু হয়ে ওঠে না। আপনাদের বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স গুলো ফলো করেই কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে আগালে আপনারা ডিজায়ার ব্যান্ড স্কোরটা পেতে পারেন। সো আমাদের এই হচ্ছে কোর্সটাও কিন্তু এই টাইপেরই, আপনাদেরকে হচ্ছে আপনাদের ডিজায়ার গোলটাতে হচ্ছে কি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের এই কোর্সটা, ঠিক আছে। সো এখানে আপনারা পাচ্ছেন তানুবা আপুর সাথে 32 লাইভ ক্লাস, 10টা মক টেস্ট, যেটা আপনি হচ্ছে টেস্ট করতে পারতেছেন, আপনার নিজেকে এনহ্যান্স করতে পারতেছেন এক্সাম দিয়ে। লাইফ টাইম এক্সেস থাকছে কোর্সের জন্য। এখন তো আপনারা যারা হচ্ছে এই ওয়েবিনারে জয়েন করেছেন, যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আপনারা যদি হচ্ছে কি এখন এনরোলমেন্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। So to get the special discount, do reach me via WhatsApp or do call me. আমি একটু নাম্বারটা নোট ডাউন করে দিয়েছিলাম আমার চ্যাটে, বাট স্টিল আমি আবার একটু মুখে বলে দিচ্ছি। যেহেতু হচ্ছে প্র্যাকটিস করেছেন তো হাতে কলম তো আছেই, তাই না? খাতে একটু নোট ডাউন করে নিন আপনারা। 01907 461 079। ঠিক আছে, আমি আবার বলছি 01907 461 079 আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আপনারা হচ্ছে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে রিচ করতে পারেন। আমি কোর্সের আউটলাইনটা, আমাদের যে ব্রোশিওরটা আছে সেটাও হচ্ছে কি শেয়ার করে দিব।
প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার এনরোলমেন্টের সময় একটা এক্সট্রা ডিসকাউন্টও পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, ওকে, দ্যাটস অল ফ্রম মাই এন্ড। আর যদি কোনো কিছু বলার থাকে তো বলতেই পারেন। আমাদের চ্যাট বক্সে অনেক কোয়েশ্চেন আছে ক্লাস টাইমের ব্যাপারে। নাইমা আপু, আপনি কাইন্ডলি ওটা একটু আমাদের লার্নার্স থেকে জানি। হ্যালো শিফা, আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি, ক্যান ইউ প্লিজ সে ইট अगेन? শিওর আপু, আমাদের চ্যাট বক্সে ক্লাস টাইমিংস নিয়ে মানে কোয়েশ্চেন আসছে, কবে থেকে স্টার্ট হবে আচ্ছা এগুলো ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কোর্সের ক্লাসটা কিন্তু মের 21 তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো এর মধ্যে আপনারা ট্রাই করবেন এনরোলমেন্টটা নিয়ে ফেলার জন্য। প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি টাইম সাপোর্ট টাইমগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনাদের। সপ্তাহে 6 দিন 2 বেলা করে সাপোর্ট ক্লাসও আছে। তো সাপোর্ট ক্লাসে কিন্তু আপনারা যে প্র্যাকটিস করেছেন সেটাও হচ্ছে কি সঞ্জিতা বুশরা আপু থাকবেন সাপোর্ট ক্লাসে। উনি আপনাদেরকে হচ্ছে কোথায় কোথায় ভুল করেছেন বা আপনাদের যে কারেকশনের যে ব্যাপারটা, সো আপনি যেদিন যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করছেন সেটাই আপনি সলভ আউট করে ফেলতে পারছেন। এই ব্যাপারেও সুবিধাটা পাচ্ছেন। তো এই সাপোর্ট ক্লাসে বিকাল 5টা থেকে 5টা 45, আরেকটা হচ্ছে রাতে 9টা থেকে 9টা 45, এটারও টাইমিং পেয়ে যাচ্ছেন। আর হচ্ছে লাইভ ক্লাস থাকছে আপনাদের রাত 9টায়। ঠিক আছে, সোমবার আর বুধবার। I hope you guys are clear now. নাকিব খান ভাইয়া, প্লিজ আপনি, আশা করি আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নোট ডাউন করে রেখেছেন। কাইন্ডলি রিচ করতে পারেন, আপনার যা যা কোয়েরিজ আছে আমি হচ্ছে কি আপনাকে গাইড করবো এই ব্যাপারে। নো ইস্যুস উইথ দ্যাট। আচ্ছা নাইমা আপু, তাহলে আইপিজি আপু আপনি আপনার স্ক্রিনশটটা অফ করতে পারেন। আমরা আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাই। আমরা সময় স্বল্পতার কারণে আর বেশি কোয়েশ্চেন নিতে পারবো না, তাই আমি লার্নার্সদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা দ্রুত সময় আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো করে ফেলবেন। I'm open to questions. Please let me know. ম্যাম আইএলটিএস এর প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে কি ক্যামব্রিজের বই এনাফ নাকি ম্যাম এর বাইরে কোনো কিছু বই পড়ার দরকার আছে? না, কেমব্রিজের বই এনাফ। আপনি যদি টেস্ট গুলো প্র্যাকটিস করেন এবং টাইম করে প্র্যাকটিস করেন, আই থিংক ইউল বি গুড। এর বাইরে কিছু করার দরকার নেই। আর ম্যাম রাইটিং এর ক্ষেত্রে ক্যামব্রিজের বইগুলোর পিছনে যে স্যাম্পল আনসারগুলো থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যান্ড 5-6, আমি যদি ম্যাম আরো বেটার আনসার স্যাম্পল পেতে যে সেক্ষেত্রে ম্যাম আপনার সাজেশনটা কি? I think there are sample answers on the internet অনেক বেশি, বইতে অতটা থাকে না। জি আমি এটা রিয়েলাইজ করেছি, বইতে ইউজুয়ালি থাকে না। বাট ইফ ইউ লুক ফর স্যাম্পল আনসার্স অন দ্য নেট, আই থিঙ্ক অনেকগুলো পাবেন আপনি। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Any more questions? আপু আইপিজি আমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই। All right, ঠিক আছে. In that case, it was really nice doing this session. I hope to do more sessions with you guys, and I hope this was Apu, it was very insightful in-depth session and we are really thankful যে আপু আপনি আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের সবার সাথে এত ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা সেশন হয়েছে। This was probably one of the most interactive sessions I have ever been in. তো আমি যদি একটু আমাদের আমাদের ক্যারিয়ার পাথা নিয়ে বলি, আমাদের আইএলটিএস ব্যাচ 3 স্টার্ট হচ্ছে নেক্সট মান্থ থেকে। আপনারা এখানে 70+ রেকর্ডেড ভিডিওস পাবেন, 32+ লাইভ ক্লাসেস, 10+ মক টেস্ট, তারপর উইকলি কনসেপচুয়াল ক্লাসেস এবং সাপোর্ট সেশনও পাচ্ছেন। সাথে সাথে আপনার আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলো, ভিডিওস গুলো লাইফ টাইম অ্যাক্সেসও পাচ্ছেন। আপনার যদি আজকের ওয়েবিনারের হচ্ছে রেকর্ডিং বা রিসোর্সেস প্রয়োজন হয়ে থাকে, আমি একটা গুগল ফর্ম দিয়ে দিয়েছি, কাইন্ডলি টু চেক দ্যাট আউট। এবং আমাদের ক্যারিয়ার পাথে ডিটেইলস আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি।
আমার তরফ থেকে এতটুকুই। আপু, আপনার পারমিশন থাকলে we can end for now. Alright, ঠিক আছে। Thank you guys. Thank you everyone for joining. See you soon and all the best. এভরিওয়ান, হোপফুলি আপনাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে। আমি নাইমা আপুর নাম্বারটা আমি আপনাদের জন্য আবার পিন করে রাখছি, যদি আপনারা আমাদের ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে আবার আরো ইন্টারেস্টেড জানতে চান। তাছাড়াও আপনি আপুর নাম্বার আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ।